This morning, the Security Council held an open meeting on sanctions. The Undersecretary General for Political and Peacebuilding Affairs, Rosemary DiCarlo, said that sanctions are not an end in themselves. To be effective, sanctions should be part of a comprehensive political strategy, working in tandem with direct political dialogue, mediation, peacekeeping, and special political missions. Also speaking at the meeting was Martin Griffiths, the Emergency Relief Coordinator, who said that sanctions are a fact of life in many humanitarian relief operations, affecting our operations directly and indirectly. He said that UN sanctions are designed to limit unintended consequences, and he welcomed the Council's signals that they are not intended to have adverse humanitarian consequences. On Saturday, the Secretary General sent a video message to the 35th Assembly of the Heads of State and Government of the African Union. He noted that the cooperation between the African Union and the United Nations is stronger than ever. The Secretary General said that we are living in troubled times with injustice baked into global systems and Africans paying the heaviest price. The moral inequalities that are suffocating Africa are fueling armed conflicts, political, economic, ethnic, and social tensions, human rights abuses, violence against women, terrorism, military coups, and a sense of impunity. The Secretary General said that he and the UN family stand with Africa as we ignite 4 engines of recovery: for vaccine production and coverage, economic recovery, a green recovery, and for peace across Africa. We've shared his full message with you. Also on the African Union Summit, as we announced last week, the Deputy Secretary General, Amina Mohammed, represented the Secretary General at the meeting. Yesterday, she began a series of visits to some regions in Ethiopia, where first, in Amhara, she met with a range of people, including the Vice President of Amhara region, civil authorities, and others. The Deputy Secretary General heard and witnessed firsthand the devastating impact of the conflict in the region on the people, particularly women and children. This included looting of and damage to property and assets, including hospitals, markets, secondary schools, and the agricultural sector, among others. During meetings with women and students who shared their experiences, Ms. Mohammed emphasized the zero-tolerance policy of the United Nations for sexual and gender-based violence. She expressed solidarity with the plight of the survivors, noting that the United Nations will continue to support peace efforts in Ethiopia, including by finding solutions to ease the physical and psychological damage inflicted on the women due to the atrocities they had experienced as a result of the conflict. Ms. Mohammed urged the leaders to ensure that women are included in the healing, reconstruction, and rehabilitation efforts. Upon leaving Kambolcha, the Deputy Secretary General said that it is clear that the price of conflict was too high and that peace is indispensable. We must help the people of Ethiopia to find peace, she said. Later in the day in Mekelle, Ms. Mohammed also saw how the conflict has affected women and children. She held discussions with the president of the region of Tigray on reaching a peaceful resolution to the conflict and the opportunity it would offer to all Ethiopians. The Deputy Secretary General visited Eider Hospital, which is supported by the United Nations and provides holistic support to rape survivors. She said that the women's stories need to be told, pointing out that in conflict there are no winners. Ms. Mohammed will continue her visits to other regions of Ethiopia, including Afar and Somali. The UN Resident and Humanitarian Coordinator for Yemen, David Gressley, held constructive meetings last week on the UN coordinated proposal to mitigate the threat posed by the aging floating storage. በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ የሚመራ ልዑክ በትግራይ ጉብኝት ለማካሄድ ወደ አሉላ አባነጋ ዓለም አቀፋዊ የአየር ማረፊያ ሲደርስ በትግራይ ግብርናና ገጠር ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አቱንኩት መዝገቦና ሌሎች የትግራይ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል ተደርጎለታል። ልዑኩ በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል የሚገኙ በፋሽስቱ ቡድንና በአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በጅምላ በግፍ የተደፈሩ ሴቶችን ጎብኝቷል። ልዑኩ በሆስፒታሉ ባደረገው ጉብኝት የትግራይ ህዝብ በከበባው ምክንያት በመድኃኒት እጦት በእጅጉ እየተሰቃየና በየቀኑ የሰው ህይወት ያለፈ እንደሆነ መመልከቱን እንዲሁም የህክምና ባለሙያዎች ሙያቸውን በሚፈታተን መልኩ አገልግሎት መስጠት በማይችሉበት ደረጃ መድረሳቸውን ለመገንዘብ የሚያስችል ጉብኝት እንደነበር ዶክተር አቱንኩት መዝገቦ ገልጸዋል። እንግዲህ ዛሬ የተባበሩት መንግስታት መጥተው ትግራይን እየጎበኙ ነው። በዚህ በጦርነቱ በግፍ በኃይለኛ ግፍ ሴቶች ላይ ተፈጸመው አስገድዶ መድፈር በጣም ዘግናኝ የሆኑ ብዙ ነገሮች ተደርገዋል። በዚህም ብዙ በርካታ ሴቶች ሰለባዎች ሆነዋል። በርካታ ልጃገረዶች ሰለባ ሆነዋል። በጣም ከትንሽ እድሜ እስከ ትልቅ እድሜ። ስለዚህ እነዛ ምን እንደሚመስሉ በአካል አይተው እያዩ ነው።
እሳቸው ብቻ ሳይሆን ትልልቅ የዩኤን አመራሮችም የመጡበት ሁኔታ ነው ያለ። ብቻቸው አይደለም የመጡት። ስለዚህ የተፈናቃዮች ምን እንደሚመስሉ የሆስፒታል ሁኔታው፣ የመድኃኒቱ እጥረቱ፣ ሌላ ነገርም በአካል እየተገነዘቡት ነው ያሉትና ቢያንስ ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ ለዓለም ግልጽ ይሆንለታል የሚል እሳቤ ነው ያለን። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር ያሉ የተለያዩ የበጎ አድራጊ ድርጅቶችም በጉብኝቱ የተሳተፉ ሲሆን የፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ በአካል ተገኝተው ለመመልከት መቻላቸውን ተገልጿል። የትግራይ ህዝብና መንግስት ለሰላማዊ ውይይት ያላቸውን ቁርጠኝነት ቢያንጸባርቁም ፋሽስቱና ግብረ አበሮቹ ግን አሁንም 360 ዲግሪ ከበው የትግራይ ህዝብ በሰው ሰራሽ ረሃብና በመድኃኒት እጦት እንዲማቀቅ በማድረግ የጄኖሳይድ ወንጀል እየፈጸሙ ስለመሆናቸው ለዓለም ማህበረሰብ የሚያረጋግጥ ጉብኝት መሆንንም ነው ለልኡካኑ አቀባበል ያደረጉት የትግራይ ግብርናና ገጠር ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አቱንኩት መዝገቦ የሚናገሩት። በዋናነት እኛ እንግዲህ ለሰላም ዝግጁ እንደሆን በተለያየ መልኩ እየገለጽን ነበር። ወደ ትግራይም ስንመለስ ይህንን እሳቤ በማድረግ ነው ለሰላም ትልቅ በር ለመክፈት እዛው አዲስ አበባ ጠገም ደርሰን አስፈላጊ ሆኖ ስለታመነበት ይህንን ለዓለምም ግልጽ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም እንደ መንግስት እንደ ህዝብ እኛ የምንፈልገው የመጀመሪያ ሰላም ነው። ከመጀመሪያውም ፈልገነው የገባንበት ጦርነት አይደለም። ስለዚህ ይሄኛው መፍትሄው እጃችን ላይ እንዳለ ብናምንም የዓለም ህብረተሰቡ እውነታውን እንዲረዳ ያግዘዋል ብለን እናምናለን። ስለዚህ ይሄኛው ጉብኝት ይህንን ያጠናክራል ብለን ነው የምናስበው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ የሚመራው ልዑክ በመቀለ ከተማ የሚገኙ የተፈናቃዮች መጠለያን የጎበኙ ሲሆን የፋሽስቱ ቡድን በከፈተው ጦርነት ምክንያት ከቀያቸው መፈናቀላቸው ሳይበቃ በከበባው ምክንያት በሰው ሰራሽ ረሃብ ህይወታቸው አደጋ ላይ መውደቁን ልዑኩ ባደረገው ጉብኝት መመልከቱን ተገልጿል።